What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. I know it's been a while since I uploaded any video. Yes, a lot has been happening. So on today's video, I don't want to keep on talking so much so that I don't take so much time or I don't listen to myself. Thank you guys for those who have subscribed, and for those who haven't, guys, please consider subscribing. So on today's video, I'll be telling you a story on... I know this story has taken so long before I said it. It's been like 2 years. Yeah, guys, I'll tell you a story on how I gave back to my baby, my daughter that is now 2 years. Yeah, she's 2 years. She turned 2 years in April. Yes. So guys, in 2020 I went back home. I was like working in Doha and living here for a while, for some years, maybe like 8 years, let me say. So in 2020, I'll just fast forward on meeting my guy and us dating and me quitting my job and me getting pregnant. No, me getting pregnant, quitting my job and going home. So I'll just tell you on when I went home. So in 2020, I got pregnant with my baby, and then I went home in December. December of 2020, I went back to Kenya. So in 2021, my baby was due in July actually, but she came early. So I'll tell you a story on how... I'm not a very good storyteller. I'll tell you a story on how my pregnancy journey was with my baby. So I got pregnant here in Doha, so of course I was not going to the clinic, and we didn't even know that I was pregnant. But the way I was feeling, because it's not my first pregnancy, it was my second, I could feel, and I kind of knew that I was pregnant, but I just did not want to get it confirmed because we were in Doha and we were not married by then. So I was like, oh, I was guessing it, but it was not really sure. So I said I'll go home and then I'll go get it tested there. So I just told my fiance then, I told him that I suspected that I was pregnant, but all in all, we were just planning for our wedding. We were planning for us to get married. So the plan was like I quit my job and then I go back home and then we do our things, blah, 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 get arrangements for the wedding and da, 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 da. So when this came, it was just... when my pregnancy came, it was just like, it's okay. We had planned for me to leave my job anyway. So I went home. I left my job, went home, got tested. Yes, I was pregnant. I went home and in like, not I think a week, or yes, in a week, he followed me. He came, he was like, hey, I miss you so much. Because, before that, we were living together. Yes, it was in 2020, COVID. No work, so we were all at home. And nikichwa ngumu alikuwa like, you're not staying in your place there, and me here. And we've been put in lockdown. And it's the same thing. If you stay there in your place in the house, it's the same thing like you staying here with me in the house. There will be nothing different. It's only that we'll be together. But the banging that went on, guys, yeah, mpaka mtoto wetu akakuja. But anyway, that's not the story. Okay. So I went home. I was pregnant and I was preparing also for this wedding thing. Okay, we found out that I was pregnant, and then I asked him, he told me that he will come see me in less than a week. I think if not, it's maximum a week. So he came and I broke the news to him. Yes, we were expecting, and he was happy, though we had not planned about it. Guys, I will not lie to you that it was a planned baby. We had not planned about it. Our plans were mostly on the wedding, get married and just start a life together. But then, yes, she came. We were happy. We accepted it. Yeah. After that, I started having like problems with my pregnancy. Kupatiana story is not very easy. Like the way you look at people giving out story and you just think like it's da 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 da. Anyway, so I thought I told him, and we were happy that I was pregnant.
So my pregnancy journey was quite difficult. It was hard. I had so many problems. Okay, when he came, he did not stay for so long. He stayed like for maybe, I think 2 weeks, 2 or 3 weeks, and then he went back. And then I was left dealing with it all, dealing with the arrangements for the wedding, and just, you know how it is if you've done a wedding before, or if you've gotten married to a wedding, guys, you know how hectic it can be, arrangement of all the things. And I was doing it alone. My sis was busy, my other sis was out of the country, my bro, like half of my family was out of the country, and my only sis that was there with me, she's a crew, so you can imagine it's like almost she's never in the country. And the only person that I had that was helping me was my best friend Fane. Big up. Okay, so what's that? Yes, she was the only one helping me. Guys, I got so stressed. I don't know if it was stress or I just thought that I could do it all. So I started having complications. On having complications, I went to, on my first clinic, I went to this hospital. I will not mention the name, but if you know this hospital that is just like, that has that Karibu, yes, I've given you a clue enough. So if you know that hospital, that's the hospital I was going to for clinic. So when I was going there for the clinic, my doctor was not telling me anything. Guys, I was adding weight like crazy. Nilikuwa in a week, nina add like 3 kilos. And by the way, sikuwa ati ninakula hivyo enye naweza nikasema ati he ni hiyo kukula yenye mukula ndio imetuma mpaka na add weight hivyo. No, I was not even eating that much. And I was having complications. Nikitembea tu hivi kidogo nasikia nimechoka. So one day when tuko tu on our runs, me and my friend prepare for the, I mean, we were just looking for things, I think looking for the venue for the wedding. Mguu zangu zilikuwa zimefura, and my friend was like, hey, umefura miguu. Nikamwambia, yeah, I think it happens, and I've been going to the clinic, and the doctor just tells me like, it's not a big deal. It happens to pregnant women, which I know it happens to pregnant women, but on my case, it was too early because my baby was just like, I think 4 months. Yeah, 4.5 months by then. So akaniambia, akaniambia, Lucy, unaweza kuwa uko na pressure. Nikasema, yes, nikienda hosi. Every time nikienda hosi na kuanga pressure yangu iko juu mpaka daktari ananiuliza kwani nimekuja nikikimbia ama nikitembea ama nini. And always they always tell me like, kaa hapo kidogo, pumzika, tuone kama pressure itarudi chini. So hiyo siku, that time ikapita tu hivyo, miguu zimefura nini, ikapita tu hivyo. Ikakaa kidogo, I didn't even go to clinic much when I was back home. Ikakaa kidogo even, you know, when you're pregnant you're supposed to go to the clinic monthly. Ikakaa kidogo sasa, hii monthly ikakuwa sio monthly tena, ninaenda like 2 weeks. 2 weeks ikakuwa sasa niko na mashida, naenda like after every 1 week. 1 week sasa ikakuwa in a week ni kama naendanga hosi daily. So there is this guy akaniuliza, hey, na kwani unakujanga clinic kila siku? Nikamwambia niko na shida, like even when I'm in the house, nikiwa living room, nikienda mpaka bedroom, it's like nimetembea sana na hema na choka, and then I cannot even eat. If I eat just kidogo nasikia niko full. And then when I had an ultrasound, doka akasema my baby is not growing, like ni mdogo. But that alisema very late. Hiyo naleta hata mbele sana ya story. But then hapo akaniambia, doka akaniambia, hakuna shida, ni sawa tu, uko sawa. This is like, gaina wangu, he was like that. Alikuwa like achukuli kitu, I take your problem to the next step. Nikakaa wase, nilikuwa ninaumia, yani ile kubreathe inanishinda, kukula inanishinda. Ikakuwa sasa kwa wiki ni kama naenda hosi every day. So there's this time nikasema tu, hiyo siku niliamka nikisikia vibaya. And Makiu, imagine that week my fiance then had come to Kenya kuniona tena. Alikuwa amekuja, that was like the 3rd time alikuwa amekuja kuniona, mpaka ananiuliza, these trips to the hospitals zimekuwa too much. He just wants to see if there is anything wrong with the baby. So tukaenda na yeye hosi. Kwenda na yeye hosi the last time sasa ndio alikuja like for a week, and then after that week alikuja for 2 weeks actually. After the last day akaniambia, hii last day before niende, I want us to go to the clinic
tuende tukaangalia kama mtoto ako sawa, and then I just travel feeling good, unajua, feeling safe. Tukaenda naye hosi. Kwenda naye hosi, the obvious routine, tukaenda, imagine kwa nafanywa ultrasound every time tukienda hosi, every time you can imagine. Not even about the money, but you're just like, is this even safe for the baby? Na bado ni mdogo. Tukaenda naye tukaangaliwa routine, nikaambiwa niende nikafanyiwa ultrasound tuangalie kama mtoto ako sawa. Tukaangalia nikaona mtoto ako sawa. Nikamwambia mimi sijasikia heartbeat ya mtoto for 2 days, na kukula pia sisikii kukula. I mean, not sijasikia heartbeat ya mtoto, sijasikia mtoto akikick for 2 days, na sisikii kukula, nasikia tu nachoka everything. Akaniambia na hata size ya mtoto, that's when he said, hata size ya mtoto wako hakui, mtoto wako ni mdogo. Nikamwambia hakui and I'm adding weight. Akaniambia yes, the last time you were here, aki guys, I added weight. Nilifikisha weight yenye sijawahi amini kama mimi naweza nika kwa that much weight. Before, when I was like almost giving birth, not almost giving birth because my baby was emergency, nilikuwa na weigh 115 kilos, you can imagine. From my normal weight of 75, nilienda nikashoot, sasa nikaanza kufikisha huko ma 90, na hiyo 90 in a week naongeza like 3-4 kilos, baka nikienda kwa clinic napimwa nimeongeza 3 kilos, napimwa mpaka unaona saa au nas wenye pimanga mtu before uende kuona daktari, anaza, hey Lucy, are you okay? The last time you were here, and it's not even it's like 2 days ago, ulikuwa 90 kilos, leo uko 93. Kupimwa tena niko 95, niko ikakuwa hii ni too much. So daktari akasema mtoto hakui na kilo yako inapanda sana. Nikamwambia ni kwa sababu hizo mashida zote zenye nimekuwa nikikwambia, hizo mashida zenye si kuli, nasikia ninachoka nini. So this time akasema endeni mkapime ultrasound tena nione kama mtoto ako sawa. Nikaenda nikapimwa, wakaangalia wakaniambia ati mtoto ako sawa, hata heartbeat yake wamesikia. Nikashindwa sasa, okay, kama heartbeat yake wamesikia, nikamuuliza uko sure kama heartbeat yake inapiga na nini ako sawa? Ati I'm sure, but ni mdogo kulingana na months zenye uko saa hizi. By that time I think I was like 5 months. Sasa nikashindwa, nikamuuliza na hiyo ni normal, ni sawa? Akaniambia no, it's okay, bora tumefanya ultrasound na mtoto ako sawa. Okay, my hubby was like alikuwa anaangalia tu anashindwa what's going on here. Anajaribu kufanya hii story, nimwambia my nani apeleke Jolie like my daughter that I'm talking about now kucheza. So I'm just thinking maybe they're coming back. Anyway, so hapo okay, nikapatikana, I mean ikakuwa mto hii ni kama hayuko poa, but daktari hataki kutuambia. Aki guys, ninawaambia story ndio, and if you're expecting a baby, or if let me just say, if you're an expectant mom, ukienda hosi uone mara ya kwanza umwambiwe kitu, at the same time unaenda tena ya pili ya tatu, unaona yani una feel tu something, na upatiwe the right what, upatiwe the right niseme aje na kizungu, upatiwe majibu proper, like it's not what you feel like, unaona ni kama wanakuwa ignorant. Just try and go to another hospital, because for me I was just like okay, ni sawa, because for me with this my second baby, it's been a while. I mean my first baby, they have a difference of, now my son is turning 18 in January, and now my daughter just turned 2. So you can imagine, it's like a whole new baby. So I was just like, I had even forgotten about how I felt when I was feeling with my first baby and blah, blah, blah. So I was just like, okay. But there's this day, hiyo siku niliamka, I was so tired, I could not sleep the whole night. Nikaamka asubuhi, nikasema leo siendi hii hospitali yenye naendanga every day. I'll just go to another hospital and see the way they will help me. So nikasema hata I'm not even taking myself to the hospital anymore. I'll just talk to my sis, akuja nipeleke. Thank God, hiyo time my sis was home, hakukuwa ametravel. Akakuja akanipeleka clinic.
kunipele kwanza hata nilikuwa nashindwa hata sasa sijui niende clinic gani, sijui niende Aga Khan, sijui niende wapi, sijui. So akaniambia instead of hiyo acha nikupeleke hii clinic yetu, I'll not mention the name, acha nikupeleke hii clinic yetu, our doctor is so good there, and we have a very good gynecologist there, uende uone kama atakusaidia kuenda. You know, nikaenda nikapimwa the normal routine ya hosi, nikaenda nikapimwa pressure iko juu. Wakanipima hadi heart rate yangu iko juu. So daktari akaita my sis akamwambia your sister, nimeshaambia daktari, aliniita first nikamwambia vile nasikia nini, akaniangalia, akatoka huko ndani mahali penye amekaa kwa daktari, akakuja akaniangalia kuanzia miguu mpaka juu, like testing everything, anafinya mwili yangu venye nilikuwa nimefura hadi mikono, hadi vidole zilikuwa like times 2, anafinya hadi vidole hivi, anafinya mikono. Akaniambia umekuwa hivi for how long? Nikamwambia I think nimekuwa hivi for the whole time that I've been pregnant, na nimekuwa weight yangu tu inaongezeka, and it's not like because I'm eating so much. So akaniambia ati now I think uko na kitu tunaita preeclampsia, na this condition is very bad because yours I think it's worse. Akaona venye hati yangu I mean nikaanza like kupanic nini. Akaniambia afanya hivi, go to the nurse hapo nje ukunywe akupatie dawa ya pressure, because my pressure was high. Ilikuwa sijui tu ngapi, those ridiculous numbers zenye hata uwezi ukaamini kama pressure mtu iko hivyo na baada amesimama anaongea na run errands anafanya vitu. And you know pressure is a silent killer. Hiyo inakupeleka tu polepole hivyo na unazimia tu, watu wanastukia tu yeye alilala na akaenda. So akaniambia go to my nurse hapa nje akupatie dawa za pressure. Nikapewa dawa za pressure hapo nje, nikakunywa. So unajua nakunywa haraka, nataka kurudi nisikia anasema nini. Nikarudi nikasikia akiongea na sister yangu, akamwambia you know your sister, it's an emergency case. Your sis amekuwa akienda clinic, amekuwa akienda clinic. Mko na kitabu mko sure amekuwa akienda clinic? Amekuwa akienda clinic, ndio hii kitabu yake. Akaangalia akasema what kind of hospital is this? And you know it's just a good hospital, it's not like a kachora hospital. Ni venye tu I think that doc was ignorant, because hata nimepruka part. There's a time that I went to that hospital, my gyna was not in. Nikaenda nikapata doc mwingine. Kupata doc mwingine, huyo doc akaniambia hii condition yako, umekuja ukitembea? No. Umekimbia? No. Akaniambia na umekula leo? Nikamwambia sijakula lakini sisikii kukula. Akaniambia I want you to go back home, rest, ukule, alafu you come back in 3 hours. Sasa mimi nikashingo, huyu ananiambia nini? You just a general doctor, why are you even telling me this? Nikamwambia tu na makiburi zangu, my gyna is not in. Nikamwambia my gyna is not in na nimekuja tu kwa sababu sisikipwa. Akaniambia okay, so what do you want? Do you want to wait for your gyna, or you want me to prescribe something to you, or you want me to check you out? Nikamwambia no, I want you to check me out because I'm not feeling well. Akaniambia sawa basi, fanya venye nitakwambia, go home, go eat something, rest. After you've rested, you come back. I want to see if your pressure will still be the same, and if you will have relaxed that, I'll get the correct heart rate and the correct pressure, yani pressure yako itarudi chini and all that. So mimi nikaenda tu home, sikujali. Fast forward, hiyo ni story nilikuwa nimepita. So nikakaa, ameniambia sister yangu hapo vile, your sister is not in a correct, this is an emergency. Kama amekuwa akiona daktari ukweli, this hospital, I don't know what kind of hospital is this, you guys, you're not serious. Akauliza sister yangu, mmekuja aje hapa? Akamwambia tumekuja kama tunakuja kama tuna drive. Mna drive? Okay, so now you're not even going back home, mpeleke straight kwa hospital yenye nakwambia. So he gave us 3 hospitals to choose from. Mata gani? Akaniambia choose from these 3 hospitals, gani unataka kuenda, and if you're going there right now, sio story. Unaenda saizi because it's an emergency. Unajua by the time yenye alikuwa anaongelesha sisi yangu, I was not there. Nimeenda kunywa hizo dawa na akaniambia simama hapo nje kidogo. Nikasikia sasa venye wanaongea emergency bla bla bla, nikaingia tu. Nikamwambia tu daktari niambie mimi ni mtu mzima, there's no need of telling my sis about my condition na mimi niko hapa. Akaniambia no, there is a reason why I don't want to tell you, because pressure yako iko juu sana na sitaki ni usenye itakutuma pressure izidi. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia your case is an emergency and we have to take the baby out tonight. Tonight tena.
Mi nilikaa hivi mpaka nikasema nikamwambia hey, daktari, no, this is not real. Akaniambia yes, we have to take the baby out tonight. If this baby stays in you for 3 days, for more than 2 days, ifike the 3rd day, we'll be talking of something else. So we have to take the baby out tonight. Okay. Nakwambia mi sijailia hivyo. Kwanza in front of my small sis venye ninajionyeshanga mi ndio hey. Yani nilisikia ushaipigwa na shock ingine. Wewe umeenda clinic kama umeenda tu unajiambia sijiwezi, nasikia niko vibaya, leo siwezi enda peke yangu, nipelekwe na mtu, but for real kumbe uko vibaya ukweli, uko vibaya ile serious, so ile vibaya tu. Nikakaa nikaenda na nikaanza kulia, nikalia. Akaniambia acha kulia, ukilia hivyo your pressure is getting higher. My background is a bit disturbing you. Anyway, akaniambia nikiendelea kulia pressure yangu itazidi, na ikizidi hakuna venye tunasaidiana. Sasa nikakaa, imagine unaambiwa news kama hiyo, alafu unaambiwa usipate, hata ujui pressure inakushikaje. Kama umeshaipata na pressure ujui, uwezi control, so nashindwa nda control aje. Of course hii news inatuma sasa heart rate yangu hata ndio imezidi, pressure yangu imeenda juu. Sasa hiyo tukaambiwa tuende hosi, nikarudi, nikaenda kwa nyumba. Tuliambiwa tusirudi kwa nyumba, but nilirudi kwa nyumba because I was like, okay, if I'm going for an emergency I have to take baby's things nini. But najiambia aki ya Mungu. Daktari akaniambia we'll have to save you or save the baby. Mi hapo sasa nilikuwa, yani ushaichanganikiwa, ni decision nyingine hata uwezi make. Nikaambia sistangu, anyway, mimi I believe in God na believe sisi wote tutakuwa sawa. Mtoto anaenda kutolewa, I know she will be in the incubator, and I had already known that it's a girl, so nikamwambia I know she'll be in the incubator, but I believe in God and I believe that my baby will be fine. I believe that God will not bring me through all this and then my baby dies. Nikaenda nikachukua tutumbo kidogo hivi, hata my sis did not want me to do anything. Akanisaidia kupaka, unataka nini, mpaka suruari, unataka suruari, akanipakia vitu za mtoto, tukaweka kwa suitcase. Nikaenda kuenda sasa, kufika tu hivi venye nilipokewa na nurses mpaka nashindwa. Kwanza wakakuja na wheelchair, mi nashindwa kwani nani analetea wheelchair. Nikamwambia madam, kaa hapa. Kwani mi naiko kwa wheelchair tena? Sasa hiyo yani nashindwa kwani kila kitu inaenda mbio aje. Nikaeka kwa wheelchair, nikakaa kwa wheelchair. After kukaa kwa wheelchair ndio nimeshapelekwa naenda kupimwa. Nasikia tu daktari hakukuwa hapo. Yeye badala alikuwa kwa hospital nyingine, sasa ametuambia nipelekwe usi huku. He will get everything done like ready for the theater. He will book me in like an emergency for the theater. So lazima juu nilimwambia anitafutie pediatrician mzuri mwenye atachukua mtoto immediately, and the one that will just, aside from God, huyo pediatrician tu akue mtu mwenye anakea kabisa juu ya mtoto na atamchunga vizuri. Okay, so he had to get that pediatrician. He had to get himself ready and get the theater for an emergency for me. Nikafika, yani nurses wananipokea hivyo na wheelchair. I'm shocked, ninashindwa ni nini inaendelea hapa kia Mungu guy. Nilikuwa yani I was so traumatized. Nilikuwa nashindwa ni nini inaendelea. Ndio nimeshafika, nimewekwa UV, napimwa pressure. Daktari anashinda akipiga, anashinda akiuliza niko aje, pressure yangu iko aje nini. Anaambiwa tu hapo hivyo, pressure bado iko juu. Anauliza iko ngapi? Iko tu sijui ngapi. Imagine. Anasema lazima sasa irudi chini ndio niende theater pia. Sizi nikienda theater na hiyo kind of pressure. Kukaka kidogo, daktari ndio huyo amefika. Hey Lucy, ananichekesha. Alafu unajua venye hizo, yani venye tu kuna nurses, yani news ikisha spread kwa wasee wengi, kuna vile tu unaisikia tu. So imesha spread kwa hao nurses wenye wako hapo. So kitoka tu na hapo nje kidogo, kai wewe ameleta, kai unaona hiyo venye pressure yako juu nini. Mimi nasikia tu hapo hivyo kando wakiongea. Daktari naye akija, hi Lucy, no you're doing fine, we're going to the theater, the baby will be okay and you will be okay. But unajua tu wewe unaniambia tu kwa sababu ya you need me to be okay. Anyway, this doc was just the best. He was heavenly sent. Aki ya Mungu, Dr. Odidi, just I big him up big time. He was heavenly sent. God sent him. So nikaka pressure yangu ikakataa kushuka the whole night. First venye nilipelekwa hosi,
venye nilienda hosi, aki ya Mungu, I have good friends. Najua hata kama tuongeangi every time, hata kama we don't like text and all that every time, but they just came through for me. I felt so loved. I felt so cared for. Aki Joyce, Jackie, my sis she took me like a baby. She was just taking care of me. Listen, unataka nini? Unataka nini? Akinikuletea maji. Aki, they took care of me so well. Mpaka nilikuwa na feel like, wow. And mpaka nika feel like, thank God I went to Kenya, because I was imagining if I was still in Doha and I got the same case, singekuwa na mtu mwingine. I could only have my fiance then. But venye nilikuwa home, the love was just, I think it's what made me strong, and it's what made me just conquer the situation. I don't know. So wakakuwa hapo hivyo, Joyce, Feina kwa hapo, Jackie, gosh, what a who came, there's someone who came, Shiro from Dubai. Aki, you guys, you're in my heart. So nika nini, no, Jackie was there. Jackie, Joyce was there. It's Joyce that was there, not Jackie. Anyway, so nikaambiwa hata pressure iko juu sana, siwezi nikafanya nini, Shiro was there. Nikaambiwa hata pressure iko juu sana, hata kama nataka, hata kama daktari wanataka kunifanyia nini, siwezi nikaoperatiwa that time, siwezi nikafanywa hiyo CS that time, lazima ishuke. Si nikakaa mpaka nikaambiwa wataangalia mpaka saa zile pressure yangu itashuka. Ikishuka tu hivi, it's that time that I'll be going to the theater. Pressure yangu haikushuka. Ikakaa the whole night. I never slept. Aki, the support that I needed from just one person. Hiyo hata sijui kama I get into that ama niwache. That's a story for another day. Let me just pass that. Sorry guys for mentioning it. Najua if you mention something in a story na uisemi, mtu anakuanga, mimi kwanza masikio ziwasha. Nasikinga tu sema vizuri, nataka kusikia hapo ni wapi hapo unapita. Anyway, so nikakaa the whole night. Kesho yake asubuhi, I never slept. Kesho yake asubuhi, kwanza usiku tuko tu on the phone with my fiance then, but anyway, on the phone with my fiance then, tukaongea mpaka asubuhi. Daktari akutoa hapo na mimi saa 2 hivi, akaniambia, Lucy, have you eaten? Nikamwambia yes I've eaten. Alikuja like saa 2 but breakfast inakuwa imesha serviwa saa hiyo. Akaniambia, okay, now that you've eaten, I don't know what will happen, because I think now your pressure is imeshuka kidogo, and we'll take this opportunity to just do your CS now, because if we stay, I don't know what will happen afterwards, so we just have to take you to the theater now. Zangu ziliko tu now. Hakuna kitu yenye ati unaambiwa ati baadaye. So nikaambiwa, we'll have to take you to the theater now. Nikasema okay, ni sawa. Nikaenda. Nikachukuliwa kwa wheelchair tena. Daktari akasema huyu hata msimwache atembee. I want you to take her in the wheelchair, just take her. Mimi nimebebana na simu yangu hapo, nimechanganikiwa. I've never been to the theater. Nimechanganikiwa yangu yote. Nimebeba simu, nimebeba sijui chaja, hizo nguo za hospitali sijui nakaaje, yani niko tu confused, hata sijui ni nani nimeambia. No, I just wrote a message, nikaeka kwa group chat yetu ya home, my family group chat. Nikaeka group chat, I'm going to the theater now, please guys pray for me. Nikaieka kwa family group chat, nikasema okay, now if anything happens, at least I've told them. Juu hata sikuwa nimepatiwa time ya kupiga simu. Mimi naenda kwa theater, nimebeba baka simu, nimebeba chaja. Nimebeba leso. Guys, nimechanganikiwa. Wacha nifike mlango ya theater, ase niwaambie. Nifike mlango ya theater, okay, daktari akaniuliza, Lucy, have you ever been to the theater? No, I've never been to the theater. So you'll have to fill these papers. Sasa hiyo tu hapo. Nikasign. Kusign, bado nimebebana na simu na chaja, kuangalia hivi ndani. There's that kitebo, alafu anesthetic, whatever, anesthetic. Huyo daktari wa kunidunga hiyo shindano ya mgongo amesimama hapo. My doctor, Dr. Didi is there, the pediatrician is there. So alafu kuko na another nurse that will help ako hapo. So this meza imesurroundiwa hapo hivyo na madaktari na nurse. So mimi nikaangalia na shindwa, akaniambia okay Lucy, you panda hapa, sit here. Bado nimebebana na simu. Daktari akaniambia, bado umebeba simu na charger? Akaniambia, no, bring those ones. Hata sijali, nishachukua, nimeshawapatia huko. Mimi hii nguo yenyewe nilikuwa nimeshaanza kuitoa hivi yote. Serious guy, daktari akaniambia, no.
usitoe nguo hivyo. Nikamwambia okay. Akaniambia no, lala tu hapa, we'll take care of you. Akaanza kunipigisha story, akaniambia so tutakudunga hii shindano ya hapa kwa mgongo tu nini ndakudunga hii shindano ya kuparalyze. Si mnajua hii shindano ya kuparalyze mtu like halfway. Nikaambiwa itahati, nikaambiwa but ndadungwa ile ya kugandisha. Yeah. Nikadungwa first, nikasikia haikuwa na uchungu sana, but the big one sasa nikadungwa baka nikasikia wow, nikasikia kweli imeingia. Anyway, so the funny part comes, not funny but scary and dangerous. I don't know, because I've had this story with I had it after, so I was like okay, so it happens. So nikadungwa hiyo shindano. Mimi nasikia mdem mwenye ako hapo hivyo, nurse mwenye alikuwa akakuja akaninyoa, hata sikuwa nimenyoa. Nikasikia ameninyoa because it was an emergency. I was not even ready. Nikasikia ameninyoa, nimefunuliwa, sasa nimewekwa ile half venye mtu yu funikwa wezi jiona hiyo side nyingine. Nikaona ameninyoa, alafu nikaanza kusikia kitu na yani I could feel everything. So nikaambiwa sasa venye tumesha kudunga hiyo, you'll not feel anything. Utasikia tu ni kama tunakusugua kwa tumbo, utasikia tu there's movement but utafeel anything. Guys, mimi venye alishamaliza hivyo ni kama alikuwa kuni clean ndio anikate. I don't know the right words for that. Venye niliekelea tu hivyo ka surgery blade, hivi nikikatwa nilisikia everything. I've never felt like that. Guy alinikata hivi nikasikia kila kitu. Nikasikia tu nikikatwa. Wow. Nikasema hey, nasikia. Uzuri I could talk like cause inakuparalyze only halfway. Nikamwambia hey, nasikia. Daktari akaniambia Lucy, unasikia? Akaniambia hapana, utasikia kitu. Hiyo tu unasikia ni kama tunakuguza. Nikamwambia hapana daktari, nasikia, nimesikia vile umenikata, nasikia uchungu. Akaniambia hebu inua mguu. I lifted both my legs. Niliinua miguu zote mbili. Wow. Akaniambia, akasema wakaongea hizo malugha zao za daktari hapo, like nika understand tu like hiyo dawa hijaniingia vizuri, so they have to put me fully to sleep, ni ile nisisikie anything. Wakaniambia no, it's okay. Niliangalia tu sura zao nikaona wamepanic, but wakasema it's okay, we'll have to put you fully to sleep. Dakika hiyo hata sikumaliza dakika 3. Sasa hiyo niliinua miguu juu, wakasema hivyo. Hiyo nikadungwa ingine na huo anesthetic. Yeah, you'll just have to understand me. Anyway, kudungwa sasa hiyo Dr. Lydia akakuja ananiongelesha hapo hivyo, ananiongelesha hata hiyo the next, hata sijui ni nini nilikuwa nasema, sijui ni nini nilisema, nikastukia tu nimezimia. So guys, this story has been long. I'm not a very good storyteller, but I'll have to cut it short here, and I will continue in my next video. So I'll tell you on how I got after I woke up from the theater, and after I went to see my baby in the nursery and all that, and I will be showing you all the videos and the pictures of how small she was and the reason for me making this video is for me to inform or to tell pregnant women out there, whenever you're going to the clinics and you feel like it's not the right place for you, just try and change your doctor. Because for me, if that day I could have not decided to change my doctor to go to another hospital, I don't know what could have happened. And you see, when I changed my doc, aliniambia this baby has to be taken out in 3 days, which if it could not have happened, I don't know what, I don't know, I don't even know if I could be here giving you this story now. So guys, I'll have to end this story here, and I will give you more details on my next video. And I hope this video helped someone, and I hope you enjoy it, though I'm not a very good storyteller. Anyway, so I'll end it here. I'm sure my daughter is nearly coming back. I told them to go away for 1 hour. It's been already almost an hour, because I can see my video is already 35 minutes, going to 35 minutes now. It's 34 minutes. So I'll continue on the video I'll continue the video on my next one. I'll give you the full story, show you the pictures, show you when she was in the incubator, show you, like, it was like a movie when I went to see her. When I went to see her for the first time, it was like a movie. My God, she was so tiny. She was so tiny. Kwa incubator unaangalia hivi unaambiwa this is your daughter, your baby. Hata unasema tu guy, yani you can't even believe it. But guys,
I thank God for everything. I thank God because it all went well. And she's a grown little toddler. She's a grown girl now and very healthy. I thank God so much because she never even falls sick. I thank God for her life, and I just thank God for everything. I'm so happy that we have gotten this far. And I'm so happy that I've gotten the courage to tell you this story now. But on the next video, I'll be showing you pictures on how she was in the incubator and how we went on until tukatoka hospitali. So guys, thank you so much for watching. Thank you for listening to me. Thank you for subscribing to my videos. Thank you for being here. See you on my next one. Sawa sawa. Mwah. Love you guys. Love you. Love you. Bye-bye.